Today, when this conversation is happening, it's a very interesting date anniversary. 6 months have passed since presidential elections. We know that international community, at least the most part of it, doesn't recognize results of these elections. And during this, yes, a lot has changed during these months. We can say that Belarus has changed, or we can say that the society has become different. How would you rate these 6 months, and how the Belarus has changed during these months? Действительно, Беларусь и Indeed, белорусское Belarus and общество, Belarusian в белорусское society общество has изменилось changed, and больше, чем society изменилась has Беларусь. changed even more И than the в этом вот Belarusian state has. противоречии, в And in этом this несоответствии, contradiction конечно, and in this остается большая discrepancy, of проблема, course, потому that что, remains a я бы big сказал, белорусское problem. общество уже It is шагнуло в because своих I would переменах say that дальше, чем Belarusian шагнуло society has stepped государство, further чем than the шагнула state or вся state уже system государственная has, система. and people are И это suffering a противоречие, конечно, lot очень from тяжело this. переживается людьми, потому Apparently, что the мы society is видим, moving from общество от, essential по values like сути, от to eat or ценностей to базового drink, порядка, от what we ценностей call там, charka, shvarka, поесть, inamarka. попить, From то, что these у нас values, it is называют там moving чарка, forward, шкварка, and it is иномарка, logical от that in этих a ценностей уже society, шагнуло when дальше, people have и met the как-то basic логично needs, бывает the при demand for развитии общества, когда democracy, люди demand for удовлетворены базовые потребности, self-governance, у них demand появляется for спрос на influencing decisions демократию, appears, спрос на demand for управление, freedom влияние на принятие appears. решений, спрос, в общем, в конечном счете спрос на свободу. And И the state is государство к not этому ready не for готово. this. The state is Государство готово ready only существовать to только в exist прошлой within the old парадигме, и paradigm. отсюда такой And диссонанс. exactly here И мы видим, appears such что a белорусское dissonance. общество The изначально Belarusian было нацелено society was originally trying на to то, чтобы change the изменить ситуацию situation in the most максимально peaceful мирным way, путем, in the most максимально legal законным путем. way. That is И why именно the election поэтому для этого format was использовался used for формат this. выборов, когда люди, что, не свергают власть, казалось бы, силой. Нет, люди When собирают power is подписи, not being выбирают, выдвигают challenged by кандидатов, force, but голосуют. rather by people А who are когда это не collecting сработало, и несмотря signatures to на все nominate беспрецедентные candidates that насилие they силовиков, want to люди vote for. мирно And when it протестовали. didn't work out, И в people конечном started счете to белорусы protest показали у них peacefully, лучшую despite сторону the своего характера, unprecedented когда violence of вот the эта вся security белорусская forces. And такая ultimately, пресловутая Belarusians померкованность, demonstrated толерантность, она themselves in their привела к тому, best что possible белорусы way. отстаивали свою позицию, но Belarusian происходило это мирно. tolerance brought them to the Но мы видим, situation что where на данный момент пока Belarusians это не defended привело their к position, and they каким-то did it серьезным политическим peacefully. Well, переменам what we в see Беларуси. now is that at the moment И, it наверное, has теперь not это led этап, to в the том числе и situation для of any белорусского serious общества, подумать о political том, как, changes in Belarus. наверное, для всех And специалистов probably интересный now кейс, it is also the подумать time о for том, the что, в Belarusian принципе, может society, делать as for общество в all the ситуации, experts когда, interested in the несмотря processes, на to all of вообще them, беспрецедентную to think демонстрацию about what общественного in несогласия, principle can society do in федеральная a власть не хочет situation when, уходить, despite удерживая власть с помощью unprecedented силы. demonstration И of как, в public принципе, в этой dissent, ситуации ненасильственным путем totalitarian можно authorities do добиться not перемен. agree to И вот leave это, наверное, and за эти retain полгода это основной power by такой force, вызов и and how вопрос, in под которым principle it is сейчас всем possible to change интересно и the важно думать. government without using force in this situation. В начале This is вот probably the этого main процесса challenge and возмездения question about which многие everyone is ставили interested очень to большие think about надежды during these на 6 months. перемены, на At the beginning будущее. of this protest Но movement, many put big у меня hopes такое for ощущение, change, что for в the какой-то future, момент but I кто-то have a feeling that где-то at не так some point поскользнулся, something и slipped что-то как бы away, начало something went буксовать, wrong, если to be так можно honest. сказать. And whose А fault is кто it? виноват? Leaders, the Это people's, люди, Lukashenko's, лидеры, maybe Winter's Лукашенко, может fault? быть, зима? Well, the Ну, я question is думаю, это, в not that принципе, вопрос someone is to не в том, blame что кто-то because there were виноват, no потому что such не было moments where we никаких can таких say that моментов, где there мы was a можем сказать, что mistake вот or a здесь была там problem. People ошибка did или проблема. everything right, and rather it Люди would be делали все очень difficult to правильно, expect from и people even скорее more сложно было бы heroism ожидать от and людей какого-то еще self-sacrifice or большего solidarity. героизма, Anyway, самопожертвования, already it's hard солидарности. to understand Белорусы и who was так more там surprised, сложно понять, кого Belarusians больше themselves удивили, or сами rest of себя the или весь мир, world. They тем, кто demonstrated демонстрировали unprecedented беспрецедентные примеры examples of their лучших черт best общества. characteristics of Но their да, мы видим, это society. по-прежнему не But привело. yes, we see that this did И not lead поэтому us to success, сложно and сказать, что therefore it можно is было ожидать difficult to другое. say Там that надо было в какой-то something момент else идти could на be силовое expected. противостояние. Was it Но necessary мы to go прекрасно for a понимаем, какие violent у таких confrontation at действий this point? издержки, в том числе в том, We что are власть, all может aware быть, of the проще costs of such силой actions, свергнуть, including the но fact that it гораздо could be сложнее easier вступить to в такой overthrow the замкнутый круг, governments, знаете, как мы but it видели, is far например, в harder Татарстане, not to когда власть join доме such a силой vicious меняется, но circle это as потом we saw, происходит for example, неоднократно, in и это все не Astana, обязательно where приводит the к government верховенству officials права и and демократии. power have been changed for many Все times, but инструменты it какого-то has насильственного not давления necessarily все led to the использовались и rule of используются. law and Поэтому мне democracy. кажется, All the в конечном instruments, счете except проблема в том, violence, что were used and are being белорусские used. элиты Therefore, it seems to продемонстрировали me that the
problem is that Belarusian значительную elite demonstrated мне significant тот расход времени, flexibility. который Well, носится you saw начальство, that the таких first wave of экономических отставок, resignations was not например, too самый известный strong. из The которых most это Павел famous, I Латушко, guess, was бывший resignation там of и Pavel дипломат, и Latushka, министр. former diplomat and Но мы minister. видели, So что the wave эта was not too такая strong. волна не And we saw оказалась that the слишком Belarusian сильной, system is и quite белорусская cemented from система изнутри inside, все-таки be it достаточно circular bail, дифференцирована, будь то corruption, be it круговые fear, поруки or something коррупции, будь else. то No страхом, cleavage within elite или какими-то occurred. другими But вещами. we know from the И political из-за того, theory что that the раскол элит cleavage не of завершился, elite мы and знаем, что changing of the такой position of the мифологической armed теории раскол forces and элит security и переход forces to the армии side of the силовиков на сторону protesters протестующих ultimately в is the конечном key счете ключевые factor вещи for для victories of победы протеста. protesters. Neither Ни того, ни другого happened. не And случилось. again, can we assume that it И is their опять же, fault? то есть можно считать, что Well, это их yes, we вина. can Ну да, accuse that но просто Lukashenko обвинять в is том, to что blame. Лукашенко виноват, так It would сложно be было бы difficult ожидать, to что expect that Лукашенко будет Lukashenko will be среди among тех, кто those who выступает за support демократизацию democratization Беларуси. of Belarus. Поэтому в этом смысле, Therefore, мне in кажется, this sense, происходящее it это такое seems to me просто that such логичное развитие developments are независимого logical. протеста, которое Nonviolent без раскола protests, which are элиты, без taking перехода place армии without на a сторону split народа, of the само по elite, себе, without the как мы видим, army не switching to the приводит side к of смене people власти. itself, does Это not такое lead, развенчание as we регима, see, когда to a многие верят, что change вот of выйдет на улицу power. там 100 тысяч, This is 200 kind of тысяч like человек, и все, debunking что-то myths изменится. when many believe that Оказалось, if вещь there она is не one or изменилась. 200,000 of И, people on the наверное, вот streets, такие вот that the whole situation will вызовы, change. Well, it которые turned стоят перед out that they обществом, went out, сложно but the situation сейчас, did not естественно, change. многие, And I guess those are the видя, challenges that видя, что не society is произошли facing перемены at the быстрые, moment. и Now, видя, people, что when they see that changes aren't ситуация happening that развертывается не в fast, короткую, а в there долгую, will это be no сложнее. short term Многие, да, начинают solutions. там The впадать в situation will be депрессию hard и in the long искать term. виноватых, или Many винить of them себя, become или винить depressed and других. start looking for the Конечно, проще culprit всего or someone to найти вину в blame, лидерах, even потому что не те themselves лидеры, or не так. others. Нет The какого-то easiest is гениального to say плана. that these Нет leaders are какой not the могут быть real гениальный ones, they план. are wrong, Но they в have настоящем no счете, мне кажется, brilliant это plan. просто But in действительно fact, проблема того, what что не brilliant случилось plan тогда, не could be случился there? раскол элит. Ultimately, it seems to me that И, the конечно, real в такой problem ситуации hides это in всегда non сложнее. splitting Но of the сложнее не elite. значит, что And of course, in невозможно. such a И мы видим, situation, что it is harder несмотря to на то, что protest. But ситуация, конечно, harder does тяжелая, not mean that it is протестный дух impossible. And we сохраняется, see that и дух despite the власти никак не difficulty of the прибавляется. situation, the spirit of Ситуация protest затянулась. movement is alive. Вот я как раз State хотел power is спросить not по gaining any поводу extra этого strength, and протестного situation is духа, который protracted because of the падает, как вы situation has говорите. dragged Мы on. очень So I just want to часто ask about видим, the spirit что of Светлана rebelling, Тихановская ездит в which Европе is по миру, not Европу falling, снимает, as you с ними say. We разговаривает, often see that Svetlana с новым лидером Tikhanovskaya is Беларуси. traveling around Павел Europe, Латушко around the тоже world, and she is делает свою being работу тоже received and далеко addressed не в as the new Беларуси, leader of рассказывает, Belarus. его Pavel принимает. Latushka is А doing his job as мы все больше well. слышим, He's что already ну как talking вот about иностранные Belarus and he реагируют is на этот запрос. received. We hear С другой more and more that стороны, the у меня Western такое countries ощущение, are что reacting вот to this этого demand. On the other hand, I have a взаимодействия feeling между that, вот этими well, лидерами the и interaction белорусским between these народом, он leaders как-то and the тоже Belarusian где-то people is not не so так эффективен. efficient. How Как would бы you вы comment this? прокомментировали? It Ну, тут must be надо understood понимать initially that the изначально, Belarusian что protests are белорусский Svetlana протест он не Tikhanovskaya, за not Светлану for Pavel Тихановскую, не Latushka. за Павла Protests are Латушко, for он freedom за of свободу Belarusian белорусского nation. народа. And if we will И look a если little мы чуть-чуть back and отмотаем remember назад и how вспомним, Svetlana как, в принципе, Tikhanovskaya появилась Светлана appeared, her Тихановская, symbolism is ее in the же fact that символизм she именно в is том, что kind of это такая compromise компромиссная figure, one фигура single candidate among all единой those кандидат who were среди тех, кого chosen. And in fact, зарегистрировали. Svetlana И, по Tikhanovskaya сути, is Светлана just the Тихановская это ведь просто personification of олицетворение вот Belarusian надежд people's hope белорусов for на change. перемены. The strength of her И вот political сила leadership, ее no matter политического how лидерства как-то paradoxically парадоксально it в том, что sounds, она is прямо in her заявляет, что она не explicit политик, что position она that не she is хочет в not a долгосрочной politician, перспективе that she does быть not want to be the президентом, president как-то in вообще the активно long влиять на term or политическую жизнь. actively Это influence символическая political фигура. life. She is this И в этом symbolic смысле figure. и то, She что сама herself has Светлана совершенно правильно correctly подчеркивала, emphasized that что neither she ни она, nor ни другие, others те, who кого can можно be назвать called лидерами, leaders, they are они не not командуют ruling the протестом, protesters не or могут the сказать protest людям делайте movement. то They или не cannot tell делайте people to do это, this or not to и это do it послушаются. Нет, and так это just не obey работает. them. Люди делают то, No, it doesn't что work хотят, то, that что way. считают People нужным, do what they и want or это what то, they что сбивает consider с as толку, в том числе и necessary. белорусские And this власти, is what которые не могут confuses, понять, including the как так, Belarusian все время authorities, белорусские who власти cannot ищут understand каких-то how
How does that западных work? All кукловодов, the time, the каких-то тайных Belarusian лидеров, authorities а are их просто looking нет. for Это some совершенно Western децентрализованный puppeters. There are протест. simply no secret И leaders and perfectly поэтому связь civilized между protests, лидерами и and протестующими, therefore она the изначально connection была between the достаточно leaders and the такая хрупкая. protesters was В конечном initially счете, я бы fragile. сказал, Ultimately,
honestly, I would say that now Нет, public публичные политики, politicians, они they делают are то, doing what что they могут в can to рамках do каких-то within the существующих existing условий, conditions. And потому as you что correctly действительно, как вы верно noticed, they, заметили, as Светлана Svetlana Тихановская, они в первую очередь Tikhanovskaya, they общаются с communicate with Western западнополитическими political лидерами. leaders. Ну, Well, это and it's потому, not что Светлана because it's a Тихановская такой conscious сознательный выбор, choice of скорее Svetlana напротив, Tikhanovsk, but все rather, прекрасно on сейчас contrary, понимали, что everyone understood perfectly разрешение well that the белорусской кризиса лежит solution в to том the числе в том, чтобы Belarusian экономика crisis близка laid, России, including in и, как мы communication все with выдержали Russia. условия, потому All the что в conditions were белорусском there протесте совершенно because нет there is этой absolutely геополитической no составляющей, люди geopolitical не кричат никаких component in лозунгов ни по поводу Belarusian России, ни по protests. поводу People Европы, do ни по not поводу shout НАТО. any Это не slogans то, either что about говорю, Russia or волновало about вообще Europe белорусское or общество. not about И в этом NATO. смысле, This is казалось not бы, something that это worried двери the для разговора Belarusian открыты, society this и year. Светлана In this Тихановская и sense, ее it would команда seem that they were неоднократно open давали for сигналы, что они в talks. том числе Svetlana готовы на диалог с Tikhanovskaya and Кремлем. her team also Но мы have видим, что repeatedly пока given Кремль signals that they are ready for a выбрал за ставку dialogue with на the Лукашенко Kremlin. But как we see that the политически Kremlin has слабого, chosen to которого put its bet on почти нет Lukashenko as поддержки, a weak поэтому который politician who вынужден has опираться almost на no поддержку support, who внешнюю, is поэтому forced to готов идти на rely on какие-то external уступки. support. И из-за Therefore, he is этого ready Россия to make показалась более some выгодной. concessions because of Ну this, и, and Russia собственно, demonstrated поэтому itself никакие to be попытки more наладить диалог profitable. In оппозиции fact, с no Россией пока attempts to никаким успехом не establish a привели. dialogue with И в этом opposition смысле, have да, succeeded. лидеры, которые Namely, in теперь this sense, the находятся, opposition Светлана leaders, including Тихановская и все Svetlana остальные, они идут за Tikhanovskaya, границей are в abroad руководстве, not идут because they feel уютнее в more теплее в comfortable Вильнюсе и or Варшаве, warmer in потому Vilnius что or тех, кого из Warsaw, Беларуси выгнали, but и тех, rather кто остались because в they were Беларуси, таких expelled from большое количество Belarus. But those who большинство из них stayed, посадили like в тюрьме, Maria Kolesnikova, а те, most кто of не them сидят, are in прекрасно prison. понимают, что Those на who are деле not рискованный in шаг и prison, могут they там are well оказаться. aware that one risky Поэтому лидеры step and вынужденно, they might be вынужденно there. находятся в Therefore, the эмиграции, leaders и were за это forced to делают emigrate, and то, there что they are могут делать в doing нынешних exactly условиях. what they are able to do Вот under я как these раз хотел спросить circumstances. по I поводу would вот like to этого ask about the Координационного so-called совета, который был Coordination создан Council, which was в established тот момент, exactly когда at the начались moment when задержания, arrests and аресты detentions русских of these лидеров. leaders began. Неоднократно It was said разговаривали for о many том, times что that there у are нас сотни hundreds of волонтеров, activists, сотни hundreds of активистов, которые volunteers in the готовы background who принять are ready to место replace вот their этих comrades. их товарищей, It was said that и что эта organizational work организационная does работа continue. продолжается. Where is Где она? it? Как она How does происходит? it Ее не proceed? It видно. is not possible Вот to see скажите, it. вот как вам кажется, вот это Could you tell me, дает please, повод does it give any reason of надеяться на hope то, что that with some kind of какими-то magical волшебными help the силами вот этот cleavage within the раскол elites велик, will как happen? Ну, смотрите, Well, look, there are два two наших different важных important вопроса. Первое, questions. да, что First касается is Координационного regarded to the совета, Coordination второе, про что Council, говорили. and the second is Координационный совет, regarded to the он cleavage of все-таки elite. изначально The создавался Coordination с Council одной initially was философии в established in the середине middle августа, of и August, and создавался с it was одной простой established with задачей one simple task to вести conduct a диалог о dialogue for транзите власти. transition of Для power. этого It was изначально the была его initial идея. idea of it. И в Координационный Very совет different people объединялись with очень разные very люди different с очень разным backgrounds бэкграундом, united around this council, там, starting начиная от from Нобелевский Nobel лауреат laureate Светланы Alexeyevich Алексеевич, там, до up to каких-то trying to пытались, invite the пытались в какой-то мере church приглашать people и and духовных so-called иерархов, old приглашать в opposition as старую well as оппозицию, newcomers, новых like, for каких-то из example, элит, как Pavel правило, Туска. Latushka. And if we И, want ну, to понятно, simply что если talk about просто such a говорить о working каком-то daily рабочем institution, ежедневном it органе, is понятно, clear что that it этим would be людям a достаточно было бы problematic enough проблематично for прям these ежедневно people вместе to work работать с together. очень They are разным with бэкграундом. so many Тут надо искать different общий язык. backgrounds, and it's Ну, hard to изначально find a НКС common все-таки language. создавался But именно again, для we таких should remember переговоров, that initially но для the танго council нужны was двое, established for переговоры не negotiation, but состоялись. Мы видим, tango что dancing власти requires two. изначально The выбрали negotiations способ не didn't take вести place. никакого We диалога, see that только authorities принять силу initially против chose not to протестующих, а в conduct any конечном счете dialogue, применять only силу to use против force against Координационного совета. protesters. И Ultimately, the поэтому force was в used своей against the изначальной сути Coordination Координационный Council совет as бы не well. состоялся, Therefore, the но, опять же, не по Coordination вине его Council did организаторов. not fulfill Нельзя its сказать, что если initial бы туда aim. But пригласили again, каких-то других not людей, because власть it бы would резко be пошла the на fault переговоры. of its Это не так работает. organizers. We cannot say that Поэтому if сейчас, some other конечно, people КС joined the остается таким council that the немножко чемоданом authorities без would have ручки, gone for который не negotiations. очень It подходит wouldn't для have worked нынешних so. условий. Therefore, now, Но, of с другой course, the стороны, КС Coordination Council остается единственным rather более-менее could be легитимным органом, considered as a который kind of такой suitcase without a handle, освещенный not именно very Светлана suitable Тихановская for the имеет current определенное количество conditions, but легитимности. on the other hand, И в некой it критической remains the ситуации, only когда, more возможно, or такой less орган для
legitimate понадобится, institution ну, тест that is хотя бы kind of быть. Это уже consecrated хорошо. by И я бы Svetlana сказал, большего от него Tikhanovskaya ожидать and сейчас явно thus не стоит. holds symbolic Второе, legitimacy. что In some касается, critical что situation, when касается ростовой perhaps элиты, such institute for the знаете, dialogue will be за needed, the 2020 год Coordination все Council самое will be лучшее, что there. произошло At least
means потом this всех is already бастующих, something это good. были Nothing ошибки much самой else could власти. be expected out of it. The Начиная с того, second как question was Лукашенко себя related to повел the во split of время the эпидемии elites. You коронавируса, know, all там the не просто best заняв events that позицию happened with the коллег-диссидента, но еще, Belarusian знаете, такие вот protesters were the постоянно вместо mistakes made by сочувствия the к authorities страданиям людей, themselves. демонстрируя такое Starting from the way максимальное how пренебрежение, Lukashenko мол, как behaved бы вы сами himself виноваты, during потому the что тут не corona стыдно умирать, pandemic вы нам тут with not just портите taking хорошую the красивую position картинку. of the COVID И, dissident, конечно, but людей rather, это not разозлило, и во just многом with a стало lack одним of из триггеров compassion тех to the протестных suffering of настроений, которые мы people, потом but и even видели. demonstration И of точно так же maximum ошибка власти, когда disregard. You пытались yourself are to просто blame. How деспотизировать dare you беспардонно die? You are разгонять любые spoiling a мирные beautiful демонстрации после picture. выборов. And of course, И it made в people результате angry, чего and in сейчас many ways, протесты it became уже one во of the многом не столько triggers of из-за those фальсификации protest выборов, sentiments. сколько The same mistake протесты of the против такого authorities was to беспрецедентного drive насилия out any силовиков, peaceful не demonstrations готовы к такому, after не хотят такое elections видеть в through своей стране. usage of И власть, по сути, unprecedented сама в этом violence. плане As a result, the стимулировала многих protests are людей к not so much протесту about a присоединиться. falsification of the Потому что results точно of так же, мне election кажется, as more к against the расколу элит в конечном unprecedented счете violence из of всего, что мы сейчас Siloviki. видим, People are not пока ready власть for действительно this. They ведет do not want to само see it in поведение their властей. country. In Ну, fact, the например, начиная с authorities того, как themselves Лукашенко stimulated явно many people боится to join любого the protests. In усиления the same влияния way, it силовиков. seems to me Это понятно, в ultimately the такой ситуации behavior of сейчас в Беларуси authorities силовики, will lead конечно, us to the влиянием split of приобретают. elite. Well, first Поэтому мы of all, видели we can see that уже и starting from отставку how главы Lukashenko is Министерства clearly внутренних afraid дел of и any главы Комитета increase of the госбезопасности. influence of То есть, Siloviki. по And сути, this is Лукашенко показывает, understandable что in даже в such a такое время situation, in незаменимых such a нет. situation И in это which понятный Belarus посыл, is now, но, where security очевидно, это forces are не acquiring стимулирует even никого из more силовиков power. быть Therefore, we уверенными have seen в already надежности своего положения. resignation of the Все head of the понимают, что сейчас Ministry of положение зыбко. Interior, Ну resignation и of the сейчас мы head of the видим, как National Security Committee. уголовное дело Lukashenko is против demonstrating that бывшего we премьера, have бывшего no главы Банка irreplaceable развития people Сергея even Ромаса, during such который вроде бы times. находится That в is Лондоне, clear который пока message, but не, obviously this does не not делал политических stimulate any заявлений, of как произвел, representatives что of the на свободе. security forces to То be есть, причем confident это in the человек, который, с одной reliability стороны, of their достаточно position. был таких Everyone свободных взглядов, understands насколько это вообще that their возможно positions в are лукашенковской элите. fragile. Well, now we see Ничего себе that this таким, criminal очевидно, case плохим не against former запятнал. Prime Minister, Но в то же former head время of за the последние development полгода не bank, сделал никаких Sergei Romas, политических he заявлений, is то есть никак probably не in активизировал London. свой He политический has капитал. not come out with any И мы видим, political что statement yet. He сейчас has only вот это давление confirmed на Ромаса, that оно, he ну, к is in чему оно может freedom. привести? Ну, He только is к a тому, person who was with что пока, quiet, мне free кажется, рано или поздно views as Ромас much просто as it вынужден будет is занять possible какую-то within политическую the elite позицию, of Lukashenko. ну, потому что He did иначе он nothing будет просто wrong. On the подозреваем other по политическим hand, преступлениям, at the и same тогда его time, что, he did просто not посадят на make any повесить? political Ну, только statements over the экстрадировать past преследуют. 6 months. А если он That is, считает, he что did здесь not политическая activate his составляющая, political наверное, придется об capital этом in any заявлять. way. And we И see при that now этом this Ромас pressure достаточно, on на мой Roma взгляд, has been популярной realized. фигурой, Where что it вот то, can что lead, Беларусь I сможет think it will lead to the потерпеть. situation where То есть Sergei фактически мы Roma will видим, что simply власть have to становится have some kind of непонятно, почему political нужным этим position. уголовным делом, Otherwise, he will become сама suspected in толкает, economic crimes. It сама could be толкает followed Ромаса by к этому extradition расколу. for Ну и, investigation собственно, without any его politics отправлены в then. отставку But in a case he первый sees any правительство, political именно как component именно in в there, ситуации уже then he предвыборной. will have to declare Поэтому it. мне In such кажется, a case, Roma has a сейчас, potential сейчас to в become a конечном счете власть popular вот figure, I пытаясь think. He will be окупиться в able to своем compete for the таком leadership узком with электорате Lukashenko. самых-самых-самых Therefore, it is преданных людей, unclear why власть начинает authorities от need себя this criminal отталкивать case тех, and push кто ей Roma кажется towards the чуть ли slit. не Well, in идеально fact, he такой was dismissed по-лукашенковски. during the pre-election И это, situation как ни странно, already. как раз на Therefore, it примере seems старой to me белорусской that now оппозиции мы the видим, что такое authorities are поведение, trying to оно wrap очень хорошо themselves ведет in к surroundings of маргинализации. the very То narrow есть это максимально electorate of пресекает the отсюда most всех loyal недостаточно лояльных people, к нему and the именно. authorities are Остается в узкой rejecting горстке those who do очень not ideally лояльных и fit to the поддерживающих другого image of мнения. almost perfect Поэтому если Lukashenko Лукашенко и дальше supporter. так себя And продолжит this, вести, oddly enough, то в is конечном just счете the раскол example элит of the сам и old будет Belarusian провоцировать. opposition. We see Вот that вы this как раз type of behavior упомянули leads to the в своей marginalization, позиции, when ну, не person знаю, maximally некоторые вещи dissects Старую. from старые. himself all those Да, who are и not некоторые sufficiently люди. loyal. He stays in a very limited company of those Да. who are Я loyal хотел and do вот not как раз recognize any спросить other про этих opinion. людей. And Вот therefore, if вы Lukashenko знаете список continues to behave the представителей same way, которые then of входят course в he will число provoke a split старых of the лидеров elites himself.
Here you mentioned the профессии former начали вот opposition, что-то and I just wanted to смотреть ask about it. Some свою people роль, call it так сказать, в systematic процессе. opposition, И old opposition. I сейчас, exactly ну, wanted to ask прошло about those people. полгода, When и protests мы не began, видим, что some of некоторые those old депутаты, leaders которые appeared and вернулись, started to скажем, к look одной for their стороне, own уже role in the processes. хотят And как-то now, when half a year баллотироваться has и passed, we перестало see that какое-то some of them are оппозиционного more leaning to настроения. one side and are Как вы interested to видите use the вот роль capital of the opposition sentiment. How do you see the role of those псевдооппозиционных, pseudo оппозиционных opposition leaders and political политических forces? How do сил you see the этих role of лидеров, those которые pseudo считают, opposition что leaders and нынешний political forces who победитель, consider можно ли themselves as им вообще opposition? Can we доверять, trust и them at есть all? ли, ну,
And is there any sense to call them opposition? Ну, First of смотрите, all, во-первых, да, I изначально wouldn't не be было so бы столь critical. To call критичным, the чтобы называть opposition оппозицией systematic, we системной, это rather скорее, should например, look ситуация on России, situation in когда Russia, такие where партии, such как, допустим, parties Левая as Россия Fair или КПРФ, Russia or когда the они имеют места в CPRF парламенте, имеют exist. места в They hold региональных seats каких-то in the властях, parliament and in когда the они получают regions. They финансирование от receive государства, funding это from the совсем state. другая It история. is a completely А в Беларуси different такого не story. видели, We и have not в seen Беларуси it in таким аналогом Belarus. является, The например, тот only же великий such репрессивный analog in КГБ, который Belarus can был be доверенным лицом identified Лукашенко. as Ну да, по Albert его позиционности, Belkevich, конечно, сразу who was a очевидно. confidant А в of этом смысле, Lukashenko. Yes, по about him. One оппозиции, кажется, immediately can see his все, в принципе, position. But about the не так so-called плохо. old И opposition, from my традиционной perspective, оппозиции it is not сегодня so тоже не bad. было. Это I would скорее say that rather люди, people которые во многом marginalized because маргинализировались it не is просто по той just причине, impossible to что, be a ну, ты не можешь быть topical politician актуальным for политиком decades when you have постоянно no с там, influence десятилетиями, and when когда у you're тебя not нет able to ни get малейшего into the влияния, ты не parliament. способен And it пройти в is not парламент, happening не потому, because что ты you're a плохой bad политик, а просто politician. потому, что It что бы ты happens ни just делал, because здесь, no в matter принципе, не what you дадут. do, you won't be То есть given a нет никакого place. доступа You к have реальной no власти. access to the И в real этом смысле power. In this sense, when it своими happens for годами, то, что years, конечно, then the граница border между between the оппозицией opposition and и, так dissidents сказать, becomes somewhat диссидентом, blurred. она But несколько those are стирается, two а все-таки very очень разные different вещи. things. In this sense, В we этом, see it again. в этом There смысле is мы no видим, что, such one конечно, опять же, нет approach. никакого The такого fates of одного those подхода, people are очень very разная different. судьба у You этих can see людей. that some, like Мы видим, Statkevich or что некоторые, ну, Severinets, например, they как have been behind bars Statkevich since или spring. Северинец, This is kind of preventive они очень imprisonment, весны simply because сидят за authorities решеткой, know that some такое, знаете, politicians are превентивное very good, заключение, not просто really потому in any что власти знают, organizational work, but что, например, exactly политики, они on the очень хороши streets. They именно would be там, obviously не в какой-то popular leaders on the организационной работе, streets а на if улице. there would be Они, given очевидно, были such бы популярны opportunity. политическими Exactly лидерами, that's если бы why им дали такую authorities did возможность. Именно isolate them поэтому власть их preventively, превентивно just without изолировала. giving opportunity to do Просто не дав anything. сделать. Therefore, Поэтому, I опять же, repeat, сложно it is принять, там, difficult to что, условно, accept Северинец не Severinet's раскрылся fault летом that как he уличный did политик, not become совершенно leader on естественно. the streets Выбора такого during the не было. summer. He was behind the Есть bars. те, He did кто, not have a например, choice. там, как But there are Гвоевич those, или such as Кулакова, Govorevich, Ермошевский, те, Kovalova, кто or являются частью Yermoshevsky, Координационного совета, those who are мы part of the познакомились с Вильнюсом, с Coordination Варшавой, Council. They are those и who вполне work казалось бы with актуально включены Vilnius and в Warsaw. работу. They are Ну и, involved например, in the там work. For Любецкий, example, который, опять же, еще Albeyska, политик из he's a politician 90-х, from 90s, и при and he этом, is да, now там trustee of и Tikhanovskaya in является regards of the сейчас как доверенным constitutional лицом reform. Тихановской So по we see that конституционной many реформе. of them are Это involved вполне at выглядит that нормально. work. But there are Ну и also есть, many конечно, большое politicians, число including those from политиков, old в том числе party, which возглавляющих are и старой looking for партии, their которые place and are которые realizing ищут that they свое are место и completely которые понимают, unprepared что in one way они or понятно совершенно another не to готовы cooperate with там, в authorities. тех It или is иных because формах it is not сотрудничать с властью, acceptable потому что neither это for неприемлемо ни themselves для них, ни для nor их for their электората, electorate. но в But то at же the время same которые time, не they have нашли not found their свое place место in the в Координационном Coordination совете. Council. Well, Ну, here тут you need тоже to надо понимать, understand что, what the как бы, winner как говорится, takes it победителей all. не судят, Although но at the moment when it опять was в clear тот that момент, когда было Tikhanovskaya понятно, was chosen что as a single сначала leader Руслан and Тихановский there was a была такой popular выбранный как support, единый лидер, there и was a потом wave of the формировала feeling Координационный of совет, victory. ну, There надо was a понимать, что feeling был that такой we were очень, такая important, we вполне, have опять же, popular обоснованная и support, and we понятная can do волна what we победы, да, want. потому что мы As a главную нашу result, the родину поддержку Coordination мирных Council хотим, was established и тот же based on Координационный the совет, он уже principle формировался we уже при appoint whom we администрации want to волюнтаристской, appoint, кого хотим, того without any назначим, никаким justification. не And обоснованным. of course, for И, many конечно, для people многих with здесь ambition, амбициями this это is не not a очень very приемлемая acceptable ситуация, когда им situation говорят, when что they are если вы, told по that, сути, in совершить fact, не будете, nothing would значит, be здесь один лидер, decided который by все you решит. in there. There И, is конечно, one многие себя leader в who этом не will нашли и decide. тоже And ищут, of что им course, делать many did и not find какие ниши themselves in занимать. this. And they also Ну, try to тем более, find что themselves and look for мы niches to видим сейчас в occupy. Беларуси такой Even очень more, we observe very турбулентный turbulent политический political период. period in И, конечно, Belarus at многие the чувствуют, moment. что здесь Many можно feel in очень danger now сильно and know that they can be попасть и оказаться imprisoned. за решеткой, Therefore, может many очень are сильно ready to взлететь. look for И themselves and watch поэтому how the многие готовы situation после turns. этого They себе calculate искать how you can смотреть, better act как here. So ситуация yes, political повернется, field is и difficult как right здесь now. нужно Now будет the main topic of the лучше discussion действовать. is Поэтому, all да, политическое Belarusian поле, оно Assembly. сложное. What for is it? Where will it lead? Сейчас главная Some тема might say that дискуссии, it можно is так the сказать,
legitimization of the future of Lukashenko on the paper. At least for him, мало probably it will be. But I'd like to quote Yuri Drakakrust that the current parliament is the fifth wheel of the carriage and that all Belarusian Assembly will be the sixth. What is your opinion? Look here. Usually, for international publics, I always immediately explain that all Belarusian Assembly that has no legislative revolt in Belarus at the moment, not even the slightest. Ну, смотрите, As a да, первая person with очередь, это free views, для I agree, of международной course, that публики. Я всегда 2,000 сразу supporters of поясняю, Lukashenko что то, что have the называется right to Всенародским gather народным in the hall собранием, to sit. это They can встреча adopt людей, которые не имеют resolutions, вообще but it is никакого unclear законодательного why it статуса should на be paid сегодняшний день by в government Беларуси. budget. And of course, this Тимофея Малейшего institution и, has no ну, человек authority. свободных взглядов These считают delegates униженным. were not Конечно, elected 2000 сторонников democratically. Лукашенко In имеют право fact, they собраться are в зале, local посидеть за одним столом, representatives of the резолюцию не power принимать, vertical.
political. Но They are просто local непонятно, почему вообще deputies, за бюджет ideologues. In оплачивается. fact, they are Но, bureaucratic конечно, supporters of никакое Lukashenko and no полномочия one этот орган else. не имеет. They represent no one. Делегаты в Their ВНС никаким decisions have no демократическим образом не legitimate power. избирались, они только Therefore, in назначались, fact, и, there ну, по were сути, different это такие options местные for what to представители do властной with it. вертикали, Starting from конечно, были 90s, there депутаты, was such идеологи, tradition of чиновники. Lukashenko. По сути, это He's такая building what he knows. He бюрократические knows сторонники how Лукашенко Communist и никто Party больше, meetings looked и like. He которые tries никого to не repeat them. презентируют. Since there is И no чьи решения authority не of the имеют party, he никакой gathers God knows who. законодательной Initially, власти. there was an attempt to demonstrate Поэтому some kind of фактически были popular разные legitimacy, варианты, что с as if there ВНС was one, делать. to demonstrate that his Изначально decisions were еще popularly еще supported. с 90-х Then, ВНС on такая one позиция occasion, it was Лукашенко. possible to turn to По that and сути, say Лукашенко the строит все decision was что adopted умеет. by the Вот знаешь, как Belarusian выглядели People's съезды Assembly. КПСС? Ну, вот он Well, it is пытается это clear that повторить. this was Насколько он originally партия власти, он profanation. собирает If непонятно earlier кого, there was war подбирает held непонятно что, immediately и before the изначально просто presidential как попытка election and it продемонстрировать was некую one такую more неземную народную PR легитимность, event, которая якобы then есть now it is у happening его slightly решений, later. закрепить The ее, meaning of чтобы the потом при event случае was можно было unclear. обращаться к тому, что, Only мол, вот meaning видите, left к is the решению symbolic белорусского народного legitimization собрания. of Lukashenko. Ну, And понятно, что at это the same изначально только была time, there were профанация. many conversations И about если how раньше it can война become a проводилась place for непосредственно an перед президентскими announcement выборами, ну и about the понятно было, такое transit еще of один такое power пиаровское or мероприятие. constitutional reform. Сейчас мы Some проходим ideas к виду circulated that позже, the status of и, конечно, до конца assembly смысл as a был some kind of не ясен. constitutional Понятно, что institution остается вот could be эта established. It символическая could help попытка Lukashenko to легитимации leave without Лукашенко, leaving. но в том числе Scenario было очень similar много to разговоров о Nazarbayev. том, The как assembly would hold ВНС может huge стать amount of местом authority, and there are какой-то many точкой other выявления транзита variations of власти, interpretations. заявления In о the конституционной meantime, реформе, Lukashenko mistakenly believes that звучали he идеи, в том has числе о том, defeated the чтобы сделать, protests. In закрепить fact, of статус course, he Белорусского народного hasn't. It собрания как seems to некого him that the конституционного situation органа, has been и тем самым solved. позволить And in such Лукашенко a уходить, situation, не like уходя any по old сценарию authoritarian, Назарбаева, he certainly убирать, has стать a там great председателем temptation ВНС just и not to придать change ВНС anything. какие-нибудь огромные Add the полномочия. Belarusian National Assembly in Или, чуть another говоря, у way нас to много demonstrate разных popular таких love, классичностей which вариантов, supposedly но asks пока him, все склоняется к Tsar, тому, что Father, Лукашенко stay ошибочно further, считает, please что rule, он you are победил so great. протест, In such a case, потому что assembly на деле, has a конечно, нет. potential to become a kind of Ему supportive кажется, mechanism что without any ситуация strong больше meaning. разрешена, So, of course, let's see if и в there такой are any ситуации, в принципе, как announcements from the любой старый assembly. But авторитарий, so у него, far, we конечно, don't есть see большое even the искушение rhetoric of просто the ничего не менять. officials who are Из catching Белорусского moods народного and собрания в trying to очередной раз guess what to say at the продемонстрировать свою moment. любовь, At которая the якобы его moment, the убедит, rhetoric что is starting to get out of превратится в hand, ребячество, поэтому starting to правильно be дальше, пожалуйста, не disconnected from ходите, the не talks такой хороший. about И constitutional тогда reform. ВНС They может try стать not to просто remember такой about очередной the reform and to демонстрацией talk more about лояльности how без we will всякого содержательного determine смысла. what correct Поэтому, конечно, way the посмотрим, будут ли Belarus should be какие-то going. приближательные In the end, I can't help but военные заявления, ask но about the role of Russia пока мы in the видим, что future of скорее риторика Belarus, and в maybe том the числе opposite. чиновников, которые, Some знаете, time просто ago, I стараются heard the улавливать quote which I настроение, liked a улавливать, lot что and надо which is сказать. criticized by Вот some пока of my риторика начинает Belarusian так friends a очень lot. It откручиваться, sounds like откручиваться от this. разговоров In о Russia, конституционной реформе, Navalny об is этом missing стараются не his вспоминать, Belarusian civic и society, больше and говорят о том, как Belarus мы у нас civic определим, каким society is missing мы its определим, Navalny. каким верным мы How do путем you идем. see the role of Russia in future? И в конце я не могу не спросить, какова роль России в будущем Беларуси и наоборот, может быть, потому что вот некоторое время назад я вот слышал, и мне очень понравилась эта фраза, хотя ее некоторые мои друзья тоже в Беларуси критикуют, что в России, в Беларуси у гражданского общества не хватает своего Навального, а в России Навальному не хватает своего белорусского гражданского общества. Как вы видите роль России в будущем? Well, Russia Смотрите, always если will have a говорить huge стратегически, influence on the то, конечно, Belarusian у России situation в from белорусской strategic ситуации всегда будет perspective. создаваться It is достаточно determined by a ближайшее number of достаточно issues, серьезное including влияние, economics обусловленное в том as well числе as там, relationships и of people. вопросами People are экономики, positive about и Russia, вопросами, так сказать, even if отношений they людей, are потому что not люди very к России happy больше with the настроены Russian позитивно, government которые сильно очень and рады its российской political власти, политическим decisions. решениям. They have Но nothing ничего against the больше не имеют culture and там, language in their культуры, языка, agenda. Therefore, которые не this стоят Russian на повестке. influence will persist. Поэтому The российское question is, of влияние, само course, собой, это будет important, сохраняться. and question of Вопрос в Russian том, что, influence конечно, for Baltic states Россия is важна, это important as как well. это But the стран Балтии question is сейчас Россия how тоже to важный build игрок. Вопрос в том, relations как and not to ответственно строить become отношения, это не exposed or обязательно not to быть при become этом a там член satellite. составной Those are десятилетия. different things. Это Therefore, разные вещи. relations with Russia Поэтому will отношения с be Россией будут important. важны, But the но key здесь question ключевой here вопрос в is том, which model of какая будет их модель. relationship Потому will что be одной realized.
One model apparently we модель, see as an случилась в example in Армении, когда Armenia when путем by такой вполне popular себе revolution вроде
power was changed, and yes, maybe Pashinyan is not the most favorite figure for Kremlin, but okay, they try to build a normal cooperation, normal relations. Nothing terrible has happened. Armenia has not become second Ukraine. This is one model. Another model which Russia would want more is control power transit. So Belarus, in ideal world, would become puppet country for Russia. It would vote for Russia in the UN and do everything Russia wants. The truth will be somewhere in between, as usual. But the point is that the Russian influence can be transformed in quite civilized mechanism. For example, in the democratic parliament, pro-Russian parties could exist and collect few dozen votes. And there is no problem. This is the way how this opinion could be counted. No one says that there is a need to start a war with Russia immediately. There is nothing like that. The question about Russian influence is how to get it to the civilized course and how to combine it with normal democratic processes within Belarus. This is the main challenge. In the current situation, Russia quite rightly sees that the authorities of Belarus are weak. Lukashenko has obviously no power or legitimacy. This is expressed not only in symbolic things, but also in the inability to get some kind of normal financial support in the world market. In fact, the entire foreign policy of Belarus from perspective of Lukashenko is now in hands of Russia. And Russia, of course, uses it. We already see that the prices of oil and gas have increased. Russia has achieved that the Russian potash fertilizers were imported not through the Baltic ports, but through Russian ones. Logistically, it is not profitable because it takes longer time and also increases Russian influence on Belarus even more. That is, Russia is trying to realize its advantage in order to strengthen its position and achieve even more in beneficial relationship with Belarus. Well, in principle, it is understandable. It would be strange if the Russian authorities thought about well-being of Belarusian economy, not Russian. So the question about possibility to reach changes in Belarus, it might help not to worsen situation with Russia, but rather to build normal track of cooperation. In this sense, by the way, some Boreko as a candidate for the post of president, the one who was the head of the Belarus bank for so many years, the shareholder of Russian Gazprom. Because of his position, he managed to build relations with Russia in quite pragmatic way. Therefore, he could do the same in intergovernmental relations regardless which position he will take. Therefore, it seems to me possible to achieve normality. The question is how to follow this path carefully while knowing all these threats so that on the one hand, do not find yourself in war with Russia, but at the same time, not to be dragging with change so long and not falling into such a mild and moderate trap of economic retraction. Well, at the very end, will the protest movement be more visible in springtime? As far as I see, yes. Yes, because the number of protests have been stopped due to the weather conditions. When you have minus 26 outside, you do not think to stand up and march. And in principle, starting from modern Polish solidarity, there was popular slogan, Zima vasha, Vesna nasha. The question is how, in principle, it will work now. Even if it succeeds in repeating such protests as in 2020, although this format is unlikely, we saw that they did not lead to immediate changes. The question will be how it is necessary to reconstruct the protests in order to achieve the result. And it seems to me that while we've all seen the attempts as if a pipe bursts, water is pouring, and somehow the leak is suppressed so that the water does not continue to flow. At the same time, it is not possible to stop the water, and the Belarusian society was simply looking all the time for new forms and new opportunities for protesting. We can't be a big march in vain. Quote the words in the city center, okay. We will gather for different smaller marches
marches in different parts in our areas, in yards. We are not allowed to gather on the streets. We will hang flags. They started to judge our flags and windows. We will start hanging our clothes in white, red, and white color on the balconies. They started judging us for this. We started gluing white, red, white snowflakes in the windows during New Year's Eve. People are finding opportunities to demonstrate their disagreement continuously. As a result, the authorities are losing while trying to react. It is very stupid when it is written in a real court protocol that the person is judged for having white, red, white clothes on the balcony. It sounds absurd, but people are judged because of that. And it is clear that the authorities look ridiculous in such a situation. Well, but it is equally clear that people can be intimidated by such courts, but you can't make them start loving state symbols in general, and Lukashenko in particular. It doesn't work so. The only question is when people will find an opportunity to express their protests, and they will take advantage of it. Well, since the influence of leaders is weak, rather leaders are derived out of the protests, and the protests are decentralized, it is difficult enough to determine what cause and what form people will deem as appropriate for their protests. We will observe this, but the very fact that protests in various forms will proceed, there is no doubt about it. The question is just how visually beautiful is it going to be? When you see march of thousands in the city center, for media, it is very beautiful to write about and show it. When you have marches of different columns by thousands of people in sleeping areas surrounded by gray living houses, the media pictures are not as beautiful. But the main sense is the same. Some people there see no difference. Therefore, let's see how beautiful it will be. But the very fact of the protest mood is still there, and it will affect the political layout of Ладно, Belarus. спасибо большое. Пожалуйста.